Hi. So, do you want to be a cabin crew? Do you want to join an aviation field? Do you want to experience what I have experienced? So, do follow my YouTube channel, which is MANSA official, or do follow me on TikTok, where I will continuously uploading the informative video on upcoming days so that it might help you to get your dream job. Hi. So basically speaking, why I am trying to make this video for you people is I get lots of DM about asking people about how do we be a cabin crew, what are the process to be a cabin crew, how do we apply for the job, and many more. I try to message not all but someone who has like close date for the interview, but though I have like so many people out there who I have not texted back. So this video is especially for those people who really wanted to join aviation, who really wanted to be a cabin crew. I really want to help you guys because I know how much I suffered whenever I was applying for this position. So I've been through a lot, so I don't want you guys to go the same way like I did. So I just wanted to help you out. If you really wanted to be a cabin crew, if you really wanted to join aviation field, do follow me on TikTok, or I do have an official account at YouTube. I do have a YouTube channel which is MANSA, MANSA, MANSA official, where you can subscribe me, and there I have uploaded so many videos which are informative videos about the grooming thing, about the CV thing, about the height, weight, the requirements and everything. So scroll down, I have lots of video about all these things, so it might help you out. If not, please do text me, do message me, comment me. Like if you really want to join and if you really wanted to be a part of aviation field, let me help you guys. कतिले सोध्नुहुन्छ मलाई लाइक कहाँबाट ट्रेनिङ लिनुभएको, दिदी ट्रेनिङ लिनुपर्छ कि पर्दैन, दिदी कसरी हुनुभयो, हजुरको हाइट के हो, हजुरको वेट के हो, हाउ डु यु मेन्टेन योर बडी. लाइक दिस इज माई थर्ड इयर लाइन एन्ड हाउ बिकज कतिले भन्नुहुन्छ हामीले कतिचोटि अप्लाई गरिसक्यौँ बट वी नेभर गेट सेलेक्टेड, सो हाउ डिड यु मेक इट. I never told my story, but I have a long story behind me joining the aviation field. Like मैले पनि struggle गरेको, मैले पनि कोही मान्छेलाई चिन्दिनँ थिएँ, म पनि I was not so good. Still I am learning, still I'm on learning phase. I'm not so good, but whatever I know, let me teach you out. That's the main thing I wanted to give it to you guys, so that हजुरहरूको ड्रिम पनि एउटा रियालिटीमा चेन्ज होस् भनेर. So if you're really watching this video, do follow me on TikTok, do subscribe my YouTube channel so that I can help you on upcoming days. This is just a starting video, so I will definitely make video on upcoming days so that it will help you for your growth, and it will help you to get your what do you say, to get your dream come true. Yeah. See you guys on the other side. I hope everyone is doing well, and do let me know like what videos you wanted from me, what type of videos, what type of information, what type of informative videos you wanted me to make, so that I can follow that. Like हजुरलाई चाहिँ कुन टपिकमा कुन टपिकले चाहिँ इस्यु गराइबसेको छ, कुन हुन्छ नि के कुरामा चाहिँ कन्फ्युजन भइबसेको छ, let me clear that out. So do message me, do text me, so that I can clear each and everything. And whenever you go for your interview,
सबै कुरा क्लियर भएर गएको राम्रो द स्टेप्स इन्टरभ्यूको स्टेप्सहरू के हुन्छ कति थरीको स्टेपहरू हुन्छ त्यो इन्टरभ्यूको प्रोसेसहरूमा चाहिँ कसरी इन्टरभ्यू दिने कसरी अप्लाई गर्ने आफूलाई कसरी प्रेजेन्टेबल बनाउने भन्ने बारेमा एन्ड देन इफ यु रियली वान्टेड टु टेक अ क्लासेस वी डु हेभ लाइक लट्स अफ क्लासेस अहिले नेपालमा कति धेरै क्लासेसहरू कति धेरै एयर होस्टेस ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरू खुलिसकेको छ बट आई डोन्ट नो अ स्पेसिफिक एयर होस्टेस ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट वेयर मैले पनि त्यहीँबाट classes लिएको maybe like 7 years 8 years before and they really do help you for your growth classes लिनेदेखि लिएर इन्टरभ्यू प्रिपरेसनदेखि लिएर हजुरको ग्रोथदेखि लिएर लाइक रिप्लेसमेन्ट दे विल ट्राई देयर बेस्ट फर द रिप्लेसमेन्ट किनकि कति मान्छेहरूलाई हुन्छ कि आई वान्टेड टु बी अ क्याबिन क्रू हुन्छ तर दे डोन्ट नो कि वे टु गो हाउ टु अप्लाई हु टु कन्ट्याक्ट and all these things. So on this matter I really wanted to help you. कतिपय भ्याकेन्सी खुलेको हुन्छ कतिपय भ्याकेन्सीहरू अब लाइक मी भ्याकेन्सी एयरलाइन्सको भ्याकेन्सी खुल्दाखेरि बाहिरतिरको कसैलाई पनि लाइक एउटा इन्स्टिट्युट भयो भने त्यहाँ इन्स्टिट्युटमा धेरै स्टुडेन्टहरू भइरहेको हुन्छ सो मेनली आउटसाइडर भन्दाखेरि पनि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ जब प्लेसमेन्ट गराउनको लागि चाहिँ इन्स्टिट्युटहरूले एकदम धेरै मेहनत गरिरहनु भएको हुन्छ होइन सो आउटसाइडरलाई चाहिँ खासै थाहा हुँदैन भ्याकेन्सी खुलेको हायरिङ प्रोसेसहरू भएको केही पनि थाहा हुँदैन सो इट्स बेटर इफ यु really want to join the aviation field you go and take the classes if you really want to go and take the classes contact me I am not doing advertisement for any institute कुनै इन्स्टिट्युटको लागि पनि मैले एडभर्टिजमेन्ट गरेको पनि होइन कुनै इन्स्टिट्युटले मलाई पे पनि गरेको छैन एडभर्टिजमेन्ट गर्नको लागि बट दो मैले जुन इन्स्टिट्युटबाट पढेँ मैले जुन इन्स्टिट्युटबाट आफूलाई ग्रोथ गरेँ आई वान्टेड यु गाइज टु डु द सेम थिङ सो द्याट यु गेट द जब इन द फ्युचर द्याट्स द थिङ एन्ड आई रियली होप अपकमिङ डेजहरूमा म इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरू बनाएर अपलोड गर्ने नै छु सो आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट एभ्री वान हु एभर इज इन्ट्रेस्टेड इन जोइनिङ aviation field being a cabin crew so just subscribe my YouTube channel just follow me on TikTok or wherever you feel like easy to do so do so that I can help you guys to achieve your dream and yeah I will see you soon with the next informative video and yes do let me know about what information do you wanted like के इन्फर्मेसनमा चाहिँ हजुर कन्फ्युज भइरहनु भएको छ के इन्फर्मेसन चाहिँ हजुरलाई चाहिरहेछ सो द्याट यु क्यान मुभ वान स्टेप फरवर्ड टु अप्लाई फर दिस पोजिसन आई विल बी मच मोर ह्याप्पियर किनकि आई वन्ट से कि म हरेक दिन भिडियो पोस्ट गर्छु बट डेफिनेटली वेन एभर आई गेट चान्स I will definitely upload the video किनकि मेरो पनि म पनि I'm still a flying crew and then I have like lots of flight unusual timingमा फ्लाइटहरू भइरहेको हुन्छ unusual timingमा sleeping pattern and everything ULR फ्लाइटहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ so whenever I get my off days or whenever I'm comfortable in making the videos or whenever I get your comment about यो टपिकमा चाहिँ भिडियो बनाइदिनुहोस् न हामी यो टपिकमा चाहिँ कन्फ्युज छौँ यो टपिक चाहिँ हामीलाई क्लियर गराइदिनुहोस् न भनेर जब चाहिँ हजुरले मलाई म्यासेज गर्नुहुन्छ टेक्स्ट गर्नुहुन्छ आई विल डेफिनेटली फोकस अन द्याट टपिक एन्ड मेक अ भिडियो सो द्याट आई क्यान क्लियर यु आउट अबाउट everything whatever you are confused of whatever I know if मलाई थाहा छैन भने पनि म युट्युबमा हेरेर गुगल सर्च गरेर जसरी सक्छु त्यसरी I will definitely help you because I know when I first joined this aviation like when I had a dream to be a cabin crew मलाई पनि केही पनि थाहा थिएन लाइक कहाँ जाने कसरी क्लासेसहरू लिने आफूलाई इम्प्रुभ कसरी गर्ने अब इङ्ग्लिस विक छ भने इङ्ग्लिस इभन दो स्टिल मेरो इङ्ग्लिस विकै छ बट इङ्ग्लिसलाई इम्प्रुभ कसरी गर्ने कहाँ गएर क्लासेसहरू लिने भन्ने कुरामा आई डु हेभ अ आइडिया अबाउट इट सो आम गोना शेयर यु एभ्रिथिङ बट यु निड टु टेक्स्ट मी कमेन्ट follow subscribe so that I can read all your text all your comments so sorry I just burped so that I can make a video on upcoming days
till then, I'm hoping for your best. All the best. अहिले नेपालमा धेरै धेरै इन्टरनेसनल एयरलाइनहरूले भ्याकेन्सीहरू खोलिरहनु भएको छ. So definitely you can be that lucky one to, you know, like fly with a prestigious airline. And definitely I can be the one who will help you to get, like, definitely I will be the one who will help you to definitely I wanted to be the one who can help you to achieve your goal. Yeah. Stay tuned. Check all my YouTube videos where I have posted so many informative things, maybe like 2 years back, 3 years back, 1 year back. So just scroll it down. There you can find like lots of informative video about being a cabin crew, the height, weight, requirements, domestic ko lagi, international ko lagi, how to apply through online website बाट कसरी अप्लाई गर्ने, अनि सिभीहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरा, धेरै कुराहरू छ मेरो युट्युब च्यानलमा. So first, before you text me or before you ask me about anything, go through my YouTube video, see all my videos, and then come back to me, and then wherever you have confusion, just let me know, and then I'm gonna clear you out. So yeah, this much for today. We will definitely be back with a new video, new informative video soon.